హలో అండి అశ్విని గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ యువర్ టైం. మా ఆడియన్స్ కోసం మీ విలువైన టైం ఇచ్చినందుకు. సో టు స్టార్ట్ Yeah. డిస్కషన్ అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనలో చాలామంది ఆడియన్స్కి ఏఆర్, విఆర్ అండ్ ఎక్స్ఆర్ ఈ డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ వాట్ డూ దే రియలీ మీన్ అనేది తెలియదు. సో వుడ్ వి స్టార్ట్ విత్ దట్? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా మొబైల్ ఫోన్ యూస్ చేస్తే టెక్నికలీ అదొక డిజిటల్ వరల్డ్ అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ మొబైల్ ఫోన్ ఇస్ ఇన్ ద డిజిటల్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏఆర్, విఆర్ ఇంకా ఎక్స్ఆర్ అంటే మర్జింగ్ దీస్ టూ వరల్డ్స్, విచ్ ఇస్ ద డిజిటల్ వరల్డ్ అండ్ ద రియల్ వరల్డ్. ఇందులో మనం రెండు టైప్స్ ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ టైప్ లో మనం ఇలా ఆలోచించవచ్చు కి మన రియల్ వరల్డ్ ఉంది, అందులో డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. లైక్ మనం చిన్నప్పుడు కార్టూన్ చూసే వాళ్ళని, ఒక మూవీ ఏదో వచ్చింది ఇది అజయ్ దేవగన్ది. అందులో ఏంటి, ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ దేర్ వర్ కార్టూన్ క్యారెక్టర్స్. సో విత్ ఏఆర్ ఆర్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అదేంటంటే ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ దేర్ ఆర్ డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పోకెమాన్ గో ఆడుంటే దేర్ వర్ పోకెమాన్స్ ఆల్ అరౌండ్ అండ్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ దెమ్. అలాగే అది ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఫస్ట్. సెకండ్, వర్చువల్ రియాలిటీ ఏంటంటే మీరు ఏదో హెడ్సెట్ ఏదో వేసుకుని యూ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు అ వర్చువల్ వరల్డ్. అంటే మీరు ఈ రియల్ వరల్డ్లో తోని కంప్లీట్గా డిటాచ్ అయిపోయి యూ కంప్లీట్లీ గో ఇన్ టు అ వర్చువల్ వరల్డ్. ఇంకా ఆ వరల్డ్లో మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైనా గేమ్స్ ఆడతాం అనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ మనకి ఫీలింగ్ వస్తుంది కి వీ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ అస్. ఇంకా మనం ఆ ప్రాపర్ 2D స్క్రీన్ కే చూస్తాం. ఇంకా వీ ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ షూటర్స్ అలాంటి గేమ్స్ లో. కానీ విఆర్ అంటే వర్చువల్ రియాలిటీలో పూర్తి హెడ్సెట్ వేసుకుంటే మీ రొటేషన్, మీ మూవ్మెంట్ అన్ని సింక్ అయిపోతాయి. సో లిటరలీ యు ఆర్ ఇన్ అ వర్చువల్ వరల్డ్. ఇంకా అదే మూడోది ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ. ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ సమ్వేర్ లైజ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఎక్కడ బేసిక్లీ ఏఆర్లో ఏంటి, మీరు జస్ట్ మీ ముందు ఒక పోకెమాన్ చూస్తున్నారు. కానీ ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీలో ఏంటి, ఆ సాఫ్ట్వేర్కి లేకపోతే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్కి మీ సరౌండింగ్ స్పేస్ గురించి తెలుసు. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ టేబుల్, దెర్ కుడ్ బి అ వర్చువల్ వరల్డ్ వేర్ ద టేబుల్ ఇస్ అట్ ద ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ పొజిషన్. సో ఏంటవుతుంది, it is just another replica of your reality. That is, you are extending your reality with digital elements. So దాంట్లో మీరు యూ కెన్ హ్యావ్ అ పెట్ ఆన్ యువర్ బెడ్. అది మీరు ఇంకెక్కడైనా కూర్చుంటే మీ దగ్గర వచ్చి మీ పక్కన కూర్చుంటుంది. అవన్నీ ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ యూస్ కేసెస్. సో ఒకసారి మనం వీ కెన్ కౌంట్ ఇట్ యాజ్ అ స్పెక్ట్రమ్ బేసిక్లీ. సో మనం చూస్తే ఇఫ్ అట్ ద జీరో దెర్ ఇస్ రియల్ వరల్డ్, and at the last end there is a virtual reality, virtual world, completely virtual world. AR lies somewhere here. ఎక్కడంటే మనం ఒక్క రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్ వీ కెన్ హ్యావ్. ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ సమ్వేర్ హియర్ విచ్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ వరల్డ్ అండ్ ద వర్చువల్ వరల్డ్. సో అది బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. గాట్ ఇట్ యా. సో మన ఆడియన్స్కి ఒక కాంటెక్స్ట్ విధంగా, మీరు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అండ్ వాట్ హ్యావ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బీన్ ఇన్ దిస్ డొమైన్? Okay, so actually like 6-7 years back ఒక వీడియో వైరల్ అయింది వేర్ అ యూజర్ వాజ్ వేరింగ్ అ హెల్మెట్. సో ఆ హెల్మెట్ లో ఏంటి, దేర్ వాజ్ దిస్ ఫ్యూచరిస్టిక్ హెల్మెట్ కాన్సెప్ట్ వీడియో ఉంది అది. అందులో ఏంటి, యు ఆర్ రైడింగ్ అ బైక్ అండ్ మీకు తెలుస్తున్నది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ మోస్ట్ వాంటెడ్, మీకు తెలుస్తున్నది ఏ రూట్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ రోడ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీకు తెలుస్తున్నది ఇక్కడ నుంచి కార్ వస్తున్నది కొంచెం మెల్లిగా. సో ఐ రియలీ లైక్ దట్ కాన్సెప్ట్. నాకు అప్పుడు అనిపించింది కి ఇలాంటివి ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, దిస్ ఆబ్వియస్లీ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ టుడే, కానీ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 years ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ వచ్చేస్తాయి మన దగ్గర. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేను అనుకున్నా. అప్పుడు నేను 11th-12th లో ఉండే. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజ్లోనే నేను తెలుసుకున్నాకి అది ఏఆర్ అని, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ. సో అప్పుడు నేను నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసే. సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ అ గేమ్ ఇంజిన్, ఎందుకంటే గేమ్ ఇంజిన్స్ క్రియేట్ 3D గేమ్స్. సో అది క్లోజెస్ట్ మన 3D రియాలిటీకి సిమ్యులేట్ చేయడానికి. సో దాంట్లో నేను ఏఆర్ క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసే. తర్వాత ఏఆర్ క్రియేట్ చేసి సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ వరకు నాకు ప్రాజెక్ట్స్ దొరికాయి ఫార్ ఆక్యులస్, దట్ ఈస్ మెటాలో క్వెస్ట్కి. సో దాని తర్వాత నేను, బికాస్ ద గేమ్ ఇంజిన్ కోర్ టెక్ వాజ్ సేమ్, ఏఆర్, విఆర్, ఎక్స్ఆర్ అన్ని ఒకే కోర్ టెక్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అని ఐ మూవ్ టు విఆర్.
ఇంక దాని తర్వాత నుంచి నేను బోత్ ఏఆర్ విఆర్ అన్ని చేస్తూ ఉంటా ఇప్పుడు. గాట్ ఇట్. అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసింది యూనిటీతోనా? స్టార్ట్ నేను యూనిటీతో చేసే. ఓకే. ఇప్పుడు నేను కరెంట్ గా అన్రియల్ యూస్ చేస్తున్నాం మా ఆర్గనైజేషన్ లో. గాట్ ఇట్. సో మీ ఒక విఆర్ డెవలపర్గా ఆర్ మీరు ఒక బీయింగ్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఈ స్పెసిఫిక్ డొమైన్లో రోజు ఏం చేస్తుంటారు? లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దేర్ విత్ యూ, వాట్ డూ యూ డూ ఎవ్రీ డే? ఫస్ట్ మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం దీనిది యూఎక్స్ చాలా టఫ్, అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా టఫ్. ఎందుకంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఏదైనా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎవ్రీవన్ నోస్ హౌ టు యూజ్ అ వెబ్సైట్ లేకపోతే అప్లికేషన్, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు క్రియేట్ ఫర్ దాట్. కానీ ఇప్పుడు ఏఆర్ విఆర్కి వచ్చేస్తే ఎండ్ యూజర్కి ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలీదు. సో మనం కంట్రోలర్లు ఇవ్వచ్చు, మనం ఏదైనా చేయొచ్చు, సో దాంతో మనం సాల్వ్ అవుతుంది. కానీ యూజర్స్కి నేర్చుకోవడానికి టైం చాలా కావాలి. సో మై డే టు డే లైఫ్ అందరికంటే పెద్ద ప్రాబ్లమ్ వి ఫేస్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ అట్లీస్ట్ ఇస్కి ఇంత సింపుల్గా ఎలా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ రియాలిటీ, కానీ బికాజ్ మనం డే టు డే లైఫ్లో 3D వరల్డ్లోనే ఉన్నాం. సో మనం ఈ వర్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్కి లేకపోతే ఈ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇంత ఈజీగా ఎలా చేసేయచ్చు కి ద ఎండ్ యూజర్ ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ హీస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిజ్ వరల్డ్ ఓన్లీ. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్కి, సో దెర్ ఇస్ అ కార్. Initially, we used to open the car with the animated controllers. So there was UI. We used to open. And tarvat we questioned ki this is so uneasy. Idento kante oru varlaru ee application. It is so tough to just learn it. So then we moved with hand tracking and we figured out why not do it the real way. You go near the car, just open the car like you do in the real world, and the virtual car the doors would open up. So things like that are some things which are a part of day to day. But for someone beginning with, their day to day might look like Unity, choosing a game engine first. So basically Unity lo cheyala, Unreal la, ippudu WebGL loni vastunnadi, WebXR ani, AR VR ante it can happen in your browser only. You don't need any application. So dantlo cheyala. దాని తర్వాత దాంట్లోని మీకు ఏ ప్యాకేజ్ యూస్ చేయాలి, ఏ ఎండ్ డివైస్కి చేయాలి. ఇస్ ఇట్ ద క్వెస్ట్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ ద యాపిల్ విజన్ ప్రో ఇప్పుడు వచ్చిందో, దాని బేసిస్లో మీకు స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్స్ నేర్చుకోవాలి, దాని ప్లగిన్స్ నేర్చుకోవాలి. తర్వాత కోర్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేయాలి, బేసిక్లీ వాట్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ యూ వాంట్. ఇట్స్ ఒకసారి మీరు ఇవన్నీ నేర్చేసుకుంటే ద కోర్ థింగ్ ఇస్ జస్ట్ గేమ్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే అట్ ది కోర్ ఒక 3D ఆబ్జెక్ట్ కి లాజిక్ ఉంది, కోడ్ ఉంది బేసిక్లీ. బట్ వెన్ యూ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఒక గేమ్, దాని మీద మీకు XR రిలేటెడ్ ప్లగిన్స్ అవన్నీ ఒక గేమ్ ఇంజిన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో దాట్ ఈస్ వాట్ డే టు డే వర్క్ ఇస్. మనకి ఇప్పుడు బిజినెస్ ఈ పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఇవాళ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం విత్ జీరో నాలెడ్జ్ ఈ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్లోకి AR VR లోకి వద్దాం అనుకుంటే వాట్ షుడ్ దే స్టార్ట్ విత్? ఓకే, సో అందరికంటే ఇంపార్టెంట్, సో టు బిగిన్ విత్ మీకు ఒక కోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉండాలి. వెక్టర్స్ ఆల్జిబ్రా. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ కోడింగ్ టు బిగిన్ విత్, దానికంటే ముందు మీకు ఈ వెక్టర్స్ ఆల్జిబ్రా నాలెడ్జ్ ఉండకపోతే మీరు ఆ 3D మైండ్ సెట్లోనే రాలేరు కి హౌ టు థింక్ వాట్ టు కోడ్. దానికోసం మీకు ఫస్ట్ ఒక కోర్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉండాలి. వన్స్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ మైండ్లో క్లియర్ ఉండాలి కి మీకు ఏం క్రియేట్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ 2-3 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ మీకు ఒక ఇలాంటి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి जो బ్రౌజర్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, సో దాట్ మ్యాక్సిమం పీపుల్ క్యాన్ రీచ్ దాట్. దెన్ యూ హ్యావ్ WebGL, WebXR ఫర్ ఇట్, అంటే WebXR అండ్ టెక్నాలజీ. యూ హ్యావ్ టు చూస్ దాట్ నీష్. సెకండ్ కాదు, నేను ఇప్పుడు బిగినరు, నాకు బేసిక్ స్మాల్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయాలి VR ARలో విచ్ ఆర్ సింపుల్ టు మీ ఆల్సో అండ్ ఐ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దాట్. అప్పుడు వన్ వుడ్ రికమెండ్ యూనిటీ. దెన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కాదు నాకు AAA క్వాలిటీలో కావాలి. బేసిక్లీ నాకు ఓన్లీ AR VR నెసెసరీ కాదు, जो VR ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది లేకపోతే AR ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఐ వాంట్ ఇట్ యాజ్ రియల్ యాజ్ పాసిబుల్, దెన్ అన్రియల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. So once mathematics base is strong, then you have this option ki meek a direction lo vellali. Do you want to go browser direction? Do you want to go the apps and most used and easier approach?
Unity, or the AAA approach, which is the Unreal. జస్ట్ So పాజ్ these హియర్. are, సో yeah. దీంట్లో ఈ 4 చెప్పారు కదా. సో వెబ్ జిఎల్ Huh. ఒకటి, ఆ తర్వాత యూనిటీలో, ఆ తర్వాత అన్రియల్లో, వీటిల్లో Real. ఏది Right. అందరికంటే ఈజీ టు స్టార్ట్ విత్, అండ్ బిగినర్స్ కి, ఫ్రెషర్స్ కి దేంట్లో ఎక్కువ బయట జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? Right. So what నేను సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ యూనిటీ ఫస్ట్. ఓకే. ఎందుకంటే వన్, ద డెవలపర్ కమ్యూనిటీ ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ. సెకండ్, ఎందుకంటే వేమ్స్ అరౌండ్ లైక్ 70 to 80% ఆఫ్ ద గేమ్స్ పబ్లిష్ టుడే అవి యూనిటీలోనే క్రియేట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఇస్ అ బిగ్ డెవలపర్ కమ్యూనిటీ. దాని మీదన అది ఎంత ఇంట్యూటివ్, ఇంక ఈజీ కంపేర్డ్ టు ద అదర్ టూ అప్రోచెస్. వెబ్జిఎల్లో మీకు మోస్ట్ కేసెస్ లో ఒక ఎంటీ విఎస్సి స్క్రీన్ లో కోడ్ చేయాలి, వెరస్ అన్రియల్ లో చాలా యూఎక్స్ ఫ్లాస్ ఉంటాయి. కానీ యూనిటీ చాలా సింపుల్. మీ దగ్గర చాలా రీసోర్సెస్ ఉంటుంది, ఇంకా యూ కెన్ ఈజీలీ బిగిన్ విత్. దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో యూనిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ టు బిగిన్ విత్. Got it. Also, once you begin with that, first I would recommend कि మీరు గేమ్ డెవలప్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఏఆర్ విఆర్ లో డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతే యూ కుడ్ క్రియేట్ సింపుల్ యాప్స్, కానీ దానికంటే మీద నేను చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డూ అన్రియల్ కోర్స్ ఒకటి చేసుకున్నాం అనుకుని ఏఆర్ విఆర్ లో, దాని తర్వాత మీరు వాళ్ళు నేర్పుతారు అది చేసి. బట్ టు క్రియేట్ మోర్ యాప్స్, దానికోసం కోర్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి చాలా స్ట్రాంగ్. సో ఫస్ట్ మ్యాథ్స్, దెన్ గేమ్ డెవలప్మెంట్, కోర్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే రేకాస్ట్ ఏంటి, దెన్ దాని తర్వాత లైట్ మ్యాప్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, లైటింగ్స్, డిఫరెంట్ లైటింగ్ టెక్నిక్స్, బేకింగ్, రియల్ టైము. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇన్ గేమ్ విచ్ యాంటీ ఎలియాసింగ్ ఒకటి, విచ్ గేమ్స్ హ్యావ్ పర్ఫెక్టెడ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. సో అది మీకు తెలుసుంటే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్. వన్స్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతే దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు ద ఏఆర్ విఆర్ లేయర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. దానికి కూడా సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏంటి ఆలోచించాలంటే సెలెక్ట్ ఏఆర్ ఆర్ విఆర్. ఎందుకంటే కరెంట్లీ టు బిగిన్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఠీకే, ఏఆర్ అంటే మీరు మొబైల్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ తీసుకుంటారు, దాంట్లో మీకు ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇస్తారు. అదే విఆర్ అంటే మీరు గేమ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ తీసుకుంటారు, పూర్తి వర్చువల్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఆ టెక్ కి కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఆర్ లో ఒకటి ఉంటుంది ఆక్లూజన్ అని. అందులో ఏంటి, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మొబైల్లో ఒక వర్చువల్ క్యారెక్టర్ మనం రెండర్ చేస్తాం కదా ఏఆర్ లో ఇన్ రియల్ వరల్డ్. కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రెండర్డ్ on the mobile phone at the last layer. దానికి ఎలా తెలుస్తుంది కి ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ if I have placed it a bit back, దాంట్లో ఐడియలీ ఏంటి అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ ఆక్లూడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ మై హ్యాండ్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్, దాని తర్వాత ఇది కొంచెం కనబడదు, ఇది ఫుల్ గా కనబడదు, బికాస్ సంథింగ్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో అది మనకి క్రియేట్ చేయాలి డిజిటలీ, కి డెప్త్ ఎంత, ఆ పర్సెప్షన్, అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ చాలా వస్తాయి. ఆక్లూజన్ వస్తుంది, లైట్ ఎస్టిమేషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ లైటింగ్ లో ఇలా కనబడుతున్నది, లైటింగ్ లేకపోతే ఇంత గ్లో ఉండదు, ఆ టెక్ వస్తుంది. అలా చాలా స్కోర్ టెక్ ఉంటాయి. సో దాని నాలెడ్జ్ తీసుకోవాలి. పోస్ట్ దట్ ఐ థింక్ యూ విల్ మాస్టర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్. అలా ఉంటుంది. గాట్ ఇట్. సో ఫ్రెషర్స్ కి మీ డొమైన్ లో ఉండే డిఫరెంట్ రోల్స్ ఏంటి, అండ్ ఆ రోల్స్ కి మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి? టు స్టార్ట్ విత్, లెట్స్ సే అగైన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ జీరో నాలెడ్జ్, bare minimum to get into the field. Okay. So one good thing is ఈ ఫీల్డ్ లో ఫస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలిజిబిలిటీ, ఇది చాలా కొత్త ఫీల్డ్. అంటే 2016-17 నుంచి బూమ్ వచ్చింది. సో ఇట్స్ నాట్ వెరీ హార్డ్ టు లెర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ వుడ్ నో ఈ ఫీల్డ్ లో. సో దానివల్ల యూ క్యాన్ స్టిల్ బి అ ఫ్రెషర్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్, కానీ యూ కుడ్ బి డైరెక్ట్లీ సెలెక్టెడ్ టు ఎనీ రోల్ యూ వాంట్, బీ ఇట్ అ డెవలపర్, అ డిజైనర్ ఆర్ అ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. సో టు బిగిన్ విత్ డిజైనర్ గురించి మాట్లాడిస్తా. సో డిజైన్ లో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సాఫ్ట్వేర్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్. అడోబీ ఉంది, దాని తర్వాత ఫిగ్మాలోని మనుషులు విఆర్ ప్రోటోటైప్లు అవన్నీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అ డిజైనర్, అండ్ అడోబీ ఏరో అని ఉంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అ డిజైనర్ అండ్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏఆర్ డిజైన్స్,
AR or VR designs, then you can start working and learning these tools, Figma, Adobe Aero, inkivanni. Inka dan tarvata you can basically apply to any job possible if you have skills of these two tools. Inka basic design sense of basic UX guidelines. Endukante అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిజైనర్ కి. ఎందుకంటే ఇది చాలా నాన్ ఇంట్యూటివ్ బికాస్ వీ యూజువలీ యూస్ ఫోన్స్ ఇంకా రియల్ వరల్డ్. కానీ వర్చువల్ రియాలిటీ లేకపోతే ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీలో ఏంటి వర్క్ అవుతుందో ఏంటి వర్క్ అవ్వదో యాజ్ అ డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తా. వర్చువల్ వరల్డ్ లో మీరు ఒక పర్టికులర్ మోషన్ లో వెళ్తే మీదనిసి కిందని ఇట్ ఇస్ ఫైన్. కానీ మీరు అదే కిందనిసి మీదని కెమెరా మూవ్మెంట్ చేస్తే వర్చువల్ వరల్డ్ లో ఇఫ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆర్ యూఎక్స్ లో యూజర్స్ స్టార్ట్ గెటింగ్ నాజియా. సో అది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ మనకంతా అలవాటు లేదు కదా కి వీఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లైక్ అ సీసో ఆర్ సంథింగ్. దానివల్ల నాజియా వస్తుంది. సో దానివల్ల దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఇన్ వీఆర్ విచ్ హ్యావ్ టు బి ఫాలోడ్. ఒక యూఐ ఉంటే ఇంత స్పెసిఫిక్ డిస్టెన్స్ తర్వాత రావాలి. సో యూ లెర్న్ ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ యూ లెర్న్ ద Adobe Aero and Figma, these two tools. Then you can enter any company as a design role in XR. దాని తర్వాత డెవలపర్ గురించి మాట్లాడితే దేర్ ఆర్ 3 రూట్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్. మీరు వెబ్ ఎక్స్ఆర్, యూనిటీ లేకపోతే అన్రియల్. ఏదో మూడిట్లో ఒక్కట్లో హ్యావ్ యాజ్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో నేనేం చేశాను, నా కాలేజ్ టైంలో ఐ స్టార్టెడ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ హ్యాకథాన్స్. సో ఆ హ్యాకథాన్స్ లో ఏంటి, obviously AR VR మీకు ఒక ఎడ్జ్ ఇచ్చేస్తుంది హ్యాకథాన్స్ లో, బికాస్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్రియేటింగ్ యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్. తర్వాత మీరు ఒకటి ఇలాంటి చూపిస్తారు కి పీపుల్ ఆర్ లైక్ వావ్. సో దాట్ ఎడ్జ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. ఇంకా క్రియేట్ చేస్తూ మీ పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ అయిపోతుంది, మీ రెజ్యూమే క్రియేట్ అయిపోతుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మెనీ యాప్స్ అని అయిపోతుంది. సో స్టార్ట్ లెర్నింగ్ విత్ ద టూల్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ హ్యాకథాన్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్. దానివల్ల మీకు ఒక పోర్ట్ఫోలియో రెజ్యూమే అయిపోతే దాని తర్వాత యూ కెన్ జాయిన్ యాజ్ అ బిగినర్ గేమ్ డిజైనర్, గేమ్ ప్రోగ్రామర్, బేసిక్లీ SD1 ఈక్వివలెంట్ అట్ ఎనీ కంపెనీ. సో కరెంట్లీ ఇండియాలో 4-5 మేజర్ AR VR కంపెనీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత మళ్ళీ నీ యాంటిక్ అవన్నీ ఫారిన్ లోని బోల్డ్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఫీల్డ్ లో అప్పుడు యూ కెన్ అప్లై టు దోస్ కంపెనీస్ అని. ఇక లేకపోతే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ అట్ డూయింగ్ సో, ఎందుకంటే మీ యూనిటీ, అన్రియల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, వెబ్ ఎక్స్ఆర్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, you can always have the backup of gaming companies. Ab to chala unta hai because you know how to create a game ade. And finally for product manager, I would say the most natural route would be I would suggest be a developer first as a product manager also. Basic development endukante the concepts are very different. If you don't know what anti-aliasing is, what occlusion is, then possibly మీరు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ క్రియేట్ చేయలేరు which might be liked by audience. So start with the developer route first and then move towards product. Start planning hackathons lo, start planning how you want to structure, how you want to sell, how you want to build, collect data, then do the normal product stuff plus the AR VR development. Yeah, got it. సో మీరు చెప్పినట్లుగా మనకి AR VR, సో ఈ XR ఏదైతే ఉందో ట్రెడిషనల్ డొమైన్ కాదు, ఇట్స్ న్యూ డొమైన్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కూడా ఇండియాలో తక్కువ ఉన్నాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా సార్లు కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ కి ఈ కంపెనీస్ రావు, లైక్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ కి. సో ఆ కేసులో ఆఫ్ క్యాంపస్ లో ఇటువంటి కంపెనీస్ కి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, హౌ టు రీచ్ అవుట్ టు దెమ్? సో నాది సేమ్ కేసే. మా కాలేజ్ లో ఒకటి AR VR కంపెనీ రాలేదు మా ఇయర్ లో. సో నాకు ముందుగా తెలుసుంది కి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ కంపెనీ ఇన్ AR VR. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇస్ మీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచే లేకపోతే థర్డ్ ఇయర్ నుంచే, బికాస్ కంపెనీస్ అంటే ఏదో ట్రెడిషనల్ పెద్ద కంపెనీ లేదు జో AR VR స్పెసిఫిక్ పనిచేస్తున్నది ఇండియాలో. కానీ అదే పవరు, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ మల్టిపల్ స్టార్ట్అప్స్ జో రోజు కొత్త స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి, కొన్ని పోతున్నాయి. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపల్ స్టార్ట్అప్స్ వేర్ యూ కెన్ ఇంటర్న్ విత్ టు బిగిన్ విత్. సో నేను అలాంటి ఒక స్టార్ట్అప్ ఉంది స్టిక్ స్టాక్ అని, కరెంట్లీ ఆ కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఆ కంపెనీలో సో టు బిగిన్ విత్ మీ ప్రాజెక్ట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ వయా హ్యాకథాన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దాని పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేయడం, లింక్డ్ఇన్ లో అప్లోడ్ చేయడం. ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్ ఎంత రేరు, it is hard to find a job. Similarly for the job people, it is hard to find a developer. Yes. ఎందుకంటే సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఈక్వల్, రైట్? సో
మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ విజిబుల్. అదే అందరికంటా మెయిన్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ అంటే, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు బికమ్ విజిబుల్ ఆల్సో, బికాస్ వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్, చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు ఇలాంటి ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ మీ వరల్డ్ లో మీరు క్యారెక్టర్స్ తెచ్చేసారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు వావ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు క్రియేట్ అ పోర్ట్ఫోలియో. అది మీరు ఒకసారి క్రియేట్ చేయిస్తే then దాని తర్వాత it becomes very easy. Either the company contacts you. So for example, ఇవాళ పోర్ట్ఫోలియో, వన్స్ నా పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ అయిపోయింది, మీరు తర్వాత డైరెక్ట్లీ కోల్డ్ లింక్డ్ఇన్ లో కోల్డ్ మెసేజెస్, కోల్డ్ ఈమెయిల్ పంపొచ్చు. ఎందుకంటే నా కరెంట్ కంపెనీ, ఐ గాట్ ద రోల్ పోస్ట్ ఐ కోల్డ్ మెయిల్ ద సిఇఓ. సో దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ కోల్డ్ మెయిల్ దెమ్, దే కెన్, వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్ చూస్తారు, వాళ్ళు మీ లింక్డ్ఇన్ చూస్తారు. ఎందుకంటే నౌ దట్ యూ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్స్, then there becomes an initiative to get you on board. Got it. You become credible out there. Yeah. So guys, for people who don't know what is cold mailing, ఏం లేదండి, మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీకు తెలియని వాళ్ళైనా సరే, ఒకవేళ వాళ్ళ కంపెనీలో మీకు ఆపర్చునిటీ దొరికే అవకాశం ఉంది, మీరు వాళ్ళకి పనికొస్తారు, వాళ్ళు మీకు పనికొస్తారు అనిపిస్తే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ విత్ దెమ్, ఆర్ వాళ్ళ ఈమెయిల్ వెతికి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి సో అండ్ సో నేను నాకు సో అండ్ సో స్కిల్ ఉంది, you can we can like work together, collaborate, or you can hire me. Like see, based on what kind of company it is, you can directly email them. So cold mailing ante it's not a technical term, it's just that meeku తెలియని వాళ్ళకి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈమెయిల్ పెట్టడం అంతే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అండి, సో ఒక ఫ్రెషర్ కి ఆబ్వియస్లీ వెన్ హీస్ లుకింగ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ డొమైన్స్, సో అవుట్ దేర్ వీ హ్యావ్ యానో డెవలప్మెంట్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, ఏఆర్, విఆర్, డెవాప్స్, మల్టిపుల్ డొమైన్స్. ఫర్ అ పర్సన్ టు చూస్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్, రైట్, ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్, వాళ్ళు మెజర్ చూసేది స్కోప్ కానీ యావరేజ్ సాలరీస్ కానీ. సో ఈ డొమైన్లో వాట్ ఆర్ ది యావరేజ్ సాలరీస్ అవుట్ దేర్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, అండ్ అది ఏ విధంగా రైజ్ అవుతుంది విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హ్యాండ్. సో ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్ చాలా న్యూ, కానీ అందుకని మంచి డెవలపర్స్ చాలా తక్కువ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అ గుడ్ ఏఆర్ విఆర్ డెవలపర్, మీ యావరేజ్ సాలరీ వుడ్ ఆల్వేస్ బి మోర్ దెన్ అన్ యావరేజ్ సాలరీ ఆఫ్ అన్ ఎస్డిఈ. compared to a front end developer or a back end developers, the game developers which these companies hire, they usually వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రైస్ హైర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది ఒక రేర్ కమోడిటీ, అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. సో మీ దగ్గర స్కిల్ ఉంటే యూ కుడ్ బి, సో నేను నా ఫ్రెండ్స్ గురించే చెప్తా, నాకు తెలిసిన వాళ్ళనిసి, వాళ్ళు స్టార్ట్ 12 lakhs కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని మందిలో 25-26 LPA బేస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ రేంజ్ లో ఐ హావ్ సీన్, అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఐ హావ్ సీన్. ఇంకా పోస్ట్ 1-2 years ద గ్రోత్ ఇస్ సిమిలర్. ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్, ఎందుకంటే ట్రెడిషనల్ కంపెనీస్ లేవు, ఇంకా స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి మేజర్లీ. సో మీ అప్రైజల్ సైకిల్ కూడా ఆన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 20%, 15% అలా ఉంటుంది. సో చాలా మంచిగా గ్రోత్ అవుతుంది మీ సాలరీ కూడా, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు 20% హై దొరకొచ్చు బేస్ మీద. గాట్ ఇట్. సో మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, సో ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి ఒక 4-5 మంచి కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ డొమైన్లో అని చెప్పి. సో ఒక ఫ్రెషర్ లెట్స్ సే ప్రిపేర్ అవుతుంది అనుకుంటే, ఆ లైక్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఏంటి దట్ హీ కెన్ టార్గెట్ ఫర్? సో అందరికంటే మోస్ట్ ఫండెడ్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా చెప్పాలంటే అవతార్ అని ఉంది, అవతార్.ai. సో అవతార్.ai ఒకటి ఉంది. దెన్ దాని తర్వాత దే ఆర్ లైక్ సిరీస్ బి ఫండెడ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, సిరీస్ ఏ ఆర్ సిరీస్ బి ఫండెడ్. సో వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద రన్వే ఉంది. దాని తర్వాత వచ్చేసింది సిరీస్ ప్రీ సీడ్, సిరీస్ ఏ ఫండెడ్ స్టార్ట్అప్స్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. అందులోనే మా కంపెనీ కూడా వస్తుంది, దట్ ఈస్ metadome.ai. అందులో metadome.ai ఒకటి ఉంది. దాని తర్వాత దేర్ ఇస్ ఫ్లామ్ అని ఒకటి ఉంది, ఫ్లామ్ AI అని. తర్వాత మిరార్ అని ఉంది, MIRRAR. ఓకే. సో ఇలా ఉన్నాయి. తర్వాత there are multiple companies जो ప్రీ సీడ్ వరకు చేరిపోయి ఇంకా వస్తున్నాయి, అలాంటివి ఉన్నాయి. కానీ మెయిన్ వీళ్ళే ఇప్పుడు బస్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళే మేజర్లీ. గాట్ ఇట్. సో రీసెంట్ గా నేను ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వన్ థింగ్ వాట్ హి వాస్ సేయింగ్ మీ వాజ్, కోవిడ్ టైంలో there was a huge spike in blockchain development, AR, VR. There was a huge boom. ఆ తర్వాత we didn't see that really actually. So post COVID కొంచెం తగ్గింది. So how is the situation now with recession in place and all of that? Is it a declining market or actually a rising market? సో నేను ఎలా చూస్తానంటే,
ప్రీ కోవిడ్ లేకపోతే కోవిడ్ టైంలో వచ్చింది, అదొక బబల్ ఉండేది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చాట్ జీపీటీ లేకపోతే ఏఐ గురించి మాట్లాడితే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ హైప్, బట్ టు సపోర్ట్ దట్ హైప్ దెర్ ఇస్ ద టెక్ అప్ దేర్. అంటే దెర్ ఇస్ అ హైప్ కి ఏఐ విల్ డూ దట్, ఏఐ విల్ డూ దిస్, కానీ అదే చాట్ జీపీటీ అది చేయగలుస్తున్నది కూడా. కానీ ఏఆర్ విఆర్ కి వచ్చేసినప్పుడు హైప్ చాలా ఉండేది, ఎందుకంటే మార్క్ జకర్బర్గ్ మెటా అలా రీనేమ్ చేశారు, వారు ఒక పిక్చర్ పెయింట్ చేశారు కి దిస్ ఇస్ యువర్ ఫ్యూచర్. కానీ వారు ఇది మర్చిపోయాం కి దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్. ఇది దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ హార్డ్షిప్స్ విచ్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు రీచ్ దేర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంత థిక్ విఆర్ హెడ్సెట్ మీ మొహం మీద పెట్టమంటే యు మైట్ నాట్ కష్టం కదా. అదే, సో టుడే దేర్ ఇస్ నో B2C యూస్ కేస్ ఆన్ అ మాస్ లెవెల్, ఎందుకంటే దాని ఫార్మ్ ఫ్యాక్టరే అంత బాగాలేదు. కానీ హౌ ఐ సీ ఇట్ ఇస్ బికాస్ బట్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అస్, ఎందుకంటే వి సా దట్ హై అండ్ వి గాట్ టు ద బాటమ్ దెన్ కి ఇది ట్రూత్, ఇది ఇవాళ ట్రూత్ ఇది మన దగ్గర క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇంత థిక్నెస్ ది, దెన్ వీ హ్యావ్ రేబ్యాన్ గ్లాసెస్, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో but also if you see the growth ante 2020 when the boom was there, apur Quest 2 and launch chesaru Meta, it was like this thick, then they released Quest Pro which was this thick, and now they launched Quest 3 which is like very thin compared to the Quest 2. So our growth puste this is only going to get better. Endukante hardware problems are solving on a everyday level. Every day అంటే ఎవ్రీ 2 months కి ఒకసారి వి సీ అనదర్ విఆర్ హార్డ్వేర్ ఆర్ ఎనీ ఏఆర్ గ్లాస్ జో పాత అన్ని గ్లాసెస్ హార్డ్వేర్ కంటే మంచిది, రైట్? సో ఈవెన్చువలీ అగర్ ఇప్పుడు మీకు స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఎందుకంటే ఇదే టైము, లేకపోతే వన్స్ ఇట్ గెట్స్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, అప్పుడు అప్పుడు మీకు చాలా టఫ్ అయిపోతుంది ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడం. ఇప్పుడు బికాస్ ద పాండ్ ఇస్ స్మాల్ you can start building, అంటే ఇప్పుడు you can start building the B2B యూస్ కేస్, ఎందుకంటే కంపెనీలు ఇప్పుడు VR హెడ్సెట్స్ యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాను. విజన్ ప్రో లాంచ్ ఆల్సో యాక్టెడ్ యాజ్ అన్ ఎక్సెలరేషన్, దానికి యాపిల్ లాంచ్ అయిపోయింది అంతే. సో అందరూ B2B యూస్ కేస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 4-5 years లో obviously if not 4-5 years 7 years, but sometime in the near future the form factor would be as thin as our glasses. అప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ ఉండదు టుడే ఇఫ్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు యూస్ మొబైల్ ఫోన్స్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్. అదే ఆ లెవెల్కి వచ్చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ యూ వాంట్ టు బీ అట్ యువర్ పీక్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. సో దానికోసం వెళ్ళడానికి మీకు ఇప్పుడు నుంచే కొంచెం B2B యూస్ కేస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి అట్ ద రైట్ ప్లేస్ అట్ ద రైట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ 4 to 5 years. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. ఇప్పుడు ఏఐ కూడా మీరు చూసుకుంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో వాడే అల్గోరిథమ్స్ అన్ని కూడా, ఆ మ్యాథ్స్ అంతా కూడా ఇట్స్ బీన్ హియర్ ఫర్ ఐ థింక్ 20-25 years. ఇప్పుడు మనకి వీ హ్యావ్ ద డేటా బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద ప్రాసెసింగ్ పవర్, దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ హియర్ టుడే. అదే విధంగా యాజ్ యు సెడ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ మారితే ఇఫ్ ద హార్డ్వేర్ సపోర్ట్స్ ఇట్ మేబీ డోంట్ రియల్లీ నో కదా. మేక్ సెన్స్, రైట్? ఎందుకంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్, మార్క్ జకర్బర్గ్ చెప్తారు యూజువల్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ లాజికల్. So today you have your laptop and your phone, kada. What would be the easiest form factor to use your mobile phone? Adi, if you think logically, if you have maybe lenses inbuilt, right, adi make easiest, it could be your easiest mobile phone to have, right? Inka in the future if you need higher processing, like ela laptops lo gaming use case valla higher processing requirement valla mobile lodli laptop vaadvalsi vastundi, then ఆ కేస్ లో మీకు VR హెడ్సెట్స్ యూజ్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే దెన్ దేర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ దెన్ థిక్నెస్ డజంట్ మ్యాటర్. యూ కెన్ యాజ్ యూ యూజ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ హోమ్, యూ కెన్ జస్ట్ వేర్ ద VR headset and work. So that seems a very natural transition given the form factor is right. Got it, yeah. So what are your thoughts on metaverse actually? Like ఆ metaverse కూడా అప్పట్లో like COVID time, there was a boom around like what is metaverse and ఏం చేయొచ్చు అదంతా. So what are your thoughts on that? So I particularly నాకు metaverse ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా ఎక్కదు, ఎందుకంటే టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో బేసిక్లీ మెటావర్స్ ఏంటి? మెటావర్స్ ఒక గేమ్ అనుకోండి మీరు, ఠీక్ హై? సో ఇట్ హాస్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. మీరు చిన్నప్పుడు క్లబ్ పెంగ్విన్ ఆడుంటే, లేకపోతే మైన్ క్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు ఆడుంటే, రోబ్లాక్స్ ఆడుంటే,
అవేంటి అవ్వస్ ఒక వర్చువల్ వరల్డ్, యూ గో దేర్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. అవ్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఉండే, జస్ట్ చేంజింగ్ ద ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ జస్ట్ వన్ యూస్ కేస్ ఆఫ్ ఏఆర్ ఆర్ విఆర్. అంటే మెటావర్స్, హౌ ఐ సీ మెటావర్స్ ఇస్ జస్ట్ అ గేమ్, రియల్ వరల్డ్ సిమ్యులేటర్ గేమ్, which could be one of the use cases of AR VR. Kani, there is much more to this tech, AR VR, which is much more utility than metaverse. Endukante today recently there was a video ki Apple Vision Pro vesukoni oka Brazil doctor operation perform chesaru. So he had all the scans and everything lying around the body of the patient so that he can quickly grab, check the details, dan tarvata work cheyram. ఎంత కన్వీనియంట్ గా చేయిస్తుందా పని. దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్ యూస్ కేసెస్ అలాగా విచ్ మైట్ నాట్ బి కాల్డ్ as metaverse but are much more useful. Yeah. So one thing that I really, I mean, అర్థం కాదు ఏంటంటే అప్పట్లో లైక్ మెటావర్స్ బూమ్ అయినప్పుడు దే వర్ వర్చువల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆల్సో, లైక్ పీపుల్ వర్ బయింగ్ వర్చువల్ రియల్ ఎస్టేట్, వర్చువల్ షాపింగ్ కాంప్లెక్సెస్, వర్చువల్ ప్రొడక్ట్స్. ఐ డోంట్ రియలీ నో లైక్ అది ఆ బూమ్ ఇప్పుడు లేదు, బట్ ఐ డోంట్ రియలీ నో ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ ఈవెన్ బి అ రియాలిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్. లైక్ what do you think about that? See, having a different specific, మీరు చెప్పినట్టుగా ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ మార్చాక యూజింగ్ మీ మెటావర్స్ ఎక్విప్మెంట్ జస్ట్ యాజ్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ జస్ట్ యాజ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ షుడ్ బి ఫైన్. దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ డిస్కనెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ ఫిజికల్ వరల్డ్ అండ్ స్టేయింగ్ ఫర్ మేబీ ఒక అరగంట రోజు, ఓకే, స్టేయింగ్ ఇన్ అ వర్చువల్ వరల్డ్, డూ యూ థింక్ ఇట్స్ అ పాసిబిలిటీ అవుట్ దేర్? అంటే అది పాసిబిలిటీతో ఆబ్వియస్లీ ఉంది. ఎందుకంటే ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ కి గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇంత బూమ్ లో ఉంది ఇస్ బికాజ్ పీపుల్ ఇన్హెరెంట్లీ వాంట్ ఎస్కేపిజం. మన రొటీన్ లైఫ్ నుంచి బయట వెళ్ళాలి. అంటే నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెనాట్ ఫ్లై ఇన్ దిస్ రియల్ వరల్డ్, కానీ ఆ వర్చువల్ వరల్డ్ లో నేను ఫ్లై చేయగలనంటే ఎంత కూల్ గా ఉంటుందేమో. అలా there are many dreams which people have, many things, basically many dreams people ఉంటాయి, కానీ because of the boundaries or the limitations of the real world వాళ్ళు చేయలేకపోతారు. So I feel in that way virtual reality could solve that. మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఫ్రీగా ప్యారిస్ తిరగొచ్చు. Right. So if the quality is good and everything is good, then I don't see a reason why అది పీపుల్ వోంట్ యూజ్ దాట్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి కి అన్లైక్, సో ఇట్ వోంట్ ఎవర్ బి అ మొనోపలీ. ఎందుకంటే ఇన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, మెటా ఉంది, యాపిల్ ఉంది. దేర్ వోంట్ ఎవర్ బి అ మొనోపలీ సచ్ దాట్ మీకు ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కోసం ఫైట్ చేయాలేమో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శాండ్ బాక్స్ అనుకోండి, డీసెంట్రల్ ల్యాండ్ అనుకోండి, రేపు ఇంకేదో వచ్చేస్తుంది. So see this as a medium of escapism only, and not as a medium of investment in virtual properties. Exactly. Like that. ఎందుకంటే వర్చువల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయడం ఏంటి, మనం యూనిటీ అన్రియల్ ఏదైనా వస్తే మనం ఒక గంటలో క్రియేట్ చేసి అమ్మొచ్చు. దాని వాల్యూ లేదు. ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ బి డిజిటలీ రీప్రొడ్యూస్డ్. Same with the NFTs kada, like that NFT boom was similar. Like people are buying pixelated images for crores and crores of rupees. It's all trash now. ade AI is into every domain. What is AI's role? So meeru, given you are a startup, obviously మీ అడాప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీ డెవలప్మెంట్ జర్నీలో మీరు AI ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నారు? సో ఫర్ AR VR at least the core underlying tech ఉంది is heavily dependent on AI. Okay, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AR ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నేను స్కాన్ చేస్తే నా గ్రౌండ్ లో పోకెమాన్ వస్తుంది, కరెక్ట్? కానీ అది ఇట్ మైట్ లుక్ వెరీ ఈజీ, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ AI ప్రాసెసెస్ హ్యాపెనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ వన్ కాల్డ్ SLAM, సైమల్టేనియస్ లోకలైజేషన్ అండ్ మ్యాపింగ్. అందులో ఏంటంటే అది మీ కెమెరా ఫీడ్ తో ఎన్వైరన్మెంట్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. దాని త్రూ AI algorithms గెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కి వాట్ ఈస్ ద ప్లేన్. సో వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ ప్లేన్ వేర్ ద పోకెమాన్ హ్యాస్ టు బి స్పాన్డ్, అంటే ఎక్కడ పోకెమాన్ ప్లేస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇట్ కెనాట్ బి ఎనీవేర్ మిడ్ ఎయిర్ కదా. ఐ వాస్ ఇమాజినింగ్ దట్ గాలి మధ్యలో దేర్ ఇస్ అ పోకెమాన్. అదే ఎక్కడైనా randomly ప్లేస్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ randomly placed,
it should stay there kada. So there have to Exactly. be algorithms which map the exact position of that. So దాని కోసం heavily dependent on AI for things like light estimation గురించి ముందు మాట్లాడే. You have to fake things ఎందుకంటే basically you don't have enough real world data to create this. ఎందుకంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా నేను నా ఫోన్ ఇలా తిప్పితే నా కెమెరా చెప్పదు కి ఎంత లైట్ ఉంది, నాకు ఐడియా ఉండదు ఎంత లైట్ ఉంది, సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు కోడ్ ఎంత లైట్ పెట్టాలి. దెన్ దాట్ లేయర్ కుడ్ బి ద ఏఐ లేయర్ వేర్ ఏఐ అప్రాక్సిమేట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్. Okay. So once AI approximates the amount of light, then I can do. So every core process in AR VR has an underlying AI tech behind it. So anduku, if you want to get too deep into AR VR, post the development part, then the route is AI. Basically, ML engineers are constantly working to solve AR VR problems currently. Got it. ఓకే. సో ప్రస్తుతానికి ఒక ఫ్రెషర్కి లైక్ అగైన్ న్యూబీ కేసు తీసుకుంటే మనకి బయట ఉన్న ఫ్రీ రిసోర్సెస్ కానీ ఫ్రీ యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్లు కానీ ఏంటి దట్ దే కెన్ రెఫర్ టు, ఆర్ బుక్స్ ఉన్నా ఎనీథింగ్ దట్ దే కెన్ ఫ్రీలీ రెఫర్ టు? ఓకే, సో ఇప్పుడు టు బిగిన్ విత్ యూనిటీ గురించే మాట్లాడదాం బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ రూట్ అండ్ ద రికమెండెడ్ వన్. సో దానికోసం దెర్ ఇస్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్ కాల్డ్ బ్రాకీస్. ఓకే, BRACKEYS. సో అతనితో మనం యూనిటీ బేసిక్స్ టు ప్రాపర్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత దెర్ ఆర్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ డూ కోర్సెస్ ఆన్ ఉడేమి ఆన్ AR VR. దాంట్లో ఏంటవుతుంది, మీకు యూనిటీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది, మీకు ఆ AR VR మీద ప్లగిన్స్ జో ఉంటాయి, దాని అండర్స్టాండింగ్ ఆ కోర్సెస్ త్రూ వచ్చి లేకపోతే అది చెయ్యాలని ఉండకపోతే there are specific Dilmer Valicious, DILMER VALECIOUS అనొక యూట్యూబర్. అతను AR VR లో ప్రాపర్ యూనిటీ కే బేస్ తీసుకుని ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్ వీడియోస్ తీస్తారు. సో అక్కడి నుంచి మీరు కోర్ ఓపెన్ XR, కోర్ ప్లగిన్స్, కోర్ టెక్ అవన్నీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. నా ఐ థింక్ a combination of both తో మీకు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఐ బిలీవ్ పర్సనలీ, ఎందుకంటే ఈ ఏరియా చాలా నీష్ ఇంకా చాలా కొత్త, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ టు గెట్ ద ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్, ద ఓన్లీ రిసోర్స్ అవుట్ దేర్ ఇస్ ద డాక్యుమెంటేషన్. వాట్ ఎవర్ డాక్యుమెంటేషన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్ ద కంపెనీ. సో ఇఫ్ మీరు ఇప్పుడు మెటా కోసం క్వెస్ట్ 3 కి డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ద బెస్ట్ రిసోర్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ గివెన్ యూ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యూనిటీ అండ్ బేసిక్ ప్లగిన్ నాలెడ్జ్ AR VR లో, బెస్ట్ రిసోర్సెస్ మెటాది డిజైన్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటుంది ఫర్ VR. దాని తర్వాత మెటాది డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది ఫర్ దర్ మెటా XR ప్లగిన్. సో ఆ రెండు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే దెన్ యూ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ మెటా క్వెస్ట్ 3 డెవలపర్ దెన్. గాట్ ఇట్. ఒక క్వశ్చన్ అండి, సో మనకి AR VR 3D డెవలప్మెంట్ అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాస్ అ ఇంటర్సెక్షన్, right? So a person, let's say he's starting with 3D development or let's say visual effects, how can they enter into AR VR field, and our boundaries enti, AR VR ki boundary idi, 3D development ki boundary idi, so what are the boundaries around that? Okay, so ఇప్పుడుకి మనం ఇలా ఆలోచించవచ్చు కి 3D డెవలప్మెంట్ ఒక స్ఫియర్ అనుకోండి విత్ మల్టిపుల్ arrows going outwards. Okay, the first arrow can be PC games, the second arrow can be console games, PS ki games. So you can develop PS5 games on Unity, you can develop PC games on Unity, you can develop mobile games on Unity. ठीक है, तो దానికి ఈ సర్కిల్ బయట కొంచెం ఒక లేయర్ అనుకోండి, ఒక లేయర్ ఉంది ఎక్స్ట్రా ప్లగిన్స్ ది, ఎందుకంటే కోర్ అండర్స్టాండింగ్ టు 3D డెవలప్మెంట్ కానీ there is an extra layer which helps in developing for PS5, which helps in developing for mobiles. అలాగే AR VR లేయర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఫర్ AR VR. ఇప్పుడు VFX అనేది ఈ స్ఫియర్ లోపడే ఉంది. అంటే వెన్ యూ క్రియేట్ ద 3D VFX, దోస్ సేమ్ VFX మీరు యూజ్ చేయొచ్చు కన్సోల్ గేమ్స్ కి, మీరు PC గేమ్స్ కి యూజ్ చేయొచ్చు, మీరు AR VR కి యూజ్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఇస్ దిస్ 3D డెవలప్మెంట్ స్ఫియర్ ఇన్సైడ్ విచ్ దెర్ ఇస్ VFX అండ్ దెర్ ఆర్ అవుట్వర్డ్ పాయింటింగ్ ఆరోస్ టు గేమ్ డెవలప్మెంట్ AR VR. అలాగే అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఇప్పటిదాకా యూస్ చేసిన వాటిల్లో మీ ఫేవరెట్
విఆర్ ఏఆర్ అప్లికేషన్ ఏంటి? ఓకే. ఏఆర్‌లో నాకు నచ్చిందంటే ఐ హావ్ లవ్డ్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ నియాంటెక్. ఓకే. నియాంటెక్ అని ఒక కంపెనీ. సో ఓకే. అది గూగుల్ ల్యాబ్స్ నుంచే మొదలైంది. ఓకే. సో గూగుల్‌లో ఒక గూగుల్ టీమ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ గూగుల్. సో అక్కడి నుంచి ఓకే. పుట్టి నియాంటెక్ జర్నీ చాలా నాకు నచ్చింది. అంటే టు బిగిన్ విత్ వాళ్ళు పోకీమాన్ గో లాంచ్ చేశారు. ఇట్ వాస్ రెవల్యూషనరీ ఆ టైం గురించి. ఓకే. ఓకే. దెన్ దే క్రియేటెడ్ హ్యారీ పాటర్ గేమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు, అది షెల్వ్ ఆఫ్ చేశారు. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ వాళ్ళు ఒక పెరిడాట్ అని ఒక యాప్ క్రియేట్ చేశారు. ఇట్స్ అన్ ఏఆర్ పెట్. సో నాకు ఎలా అనిపిస్తున్నది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ వి సేనా కి ఇన్ హార్డ్వేర్, మొబైల్ హార్డ్వేర్ యాపిల్ కి మనుషులు కాపీ చేస్తారు మిగతా కంపెనీ, లేకపోతే సామ్సంగ్ కి మిగతా కంపెనీలు కాపీ చేస్తారు. అలాగే ఏఆర్ లో ఎందుకంటే యుఎక్స్ చాలా కొత్త, మనకు తెలియదు వాట్ విల్ వర్క్ వాట్ విల్ నాట్ వర్క్. బట్ మెనీ ఆఫ్ ద యూఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ వి యూస్ టుడే అవి మనం నియాంటిక్ నుంచి తీసుకునేవే. ఓకే. సో నియాంటిక్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ డే ఇన్ డే అవుట్ టు క్రియేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విచ్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ గైడ్ లైన్ ఫర్ అదర్ డెవలపర్స్. ఇది వర్క్ అవుతుంది, ఇది వర్క్ అవ్వదు, ఇది చూడు ఎంత బాగా అయింది అలా. ఫర్ ఏఆర్, ఫర్ విఆర్ అంటే విఆర్ లో నాకు అసాసిన్స్ క్రీడ్ చాలా నచ్చింది, కొంచెం నాజియాటిక్ ఉండేది. దాని తర్వాత నాకు ఒక విఆర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే అది గేమ్ కాదు ఏమి కాదు, నైట్స్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ ఏదో పేరు దాన్ని. సో అందులో ఏంటి, హౌ అ బ్లైండ్ పర్సన్ విజువలైజెస్ ద వరల్డ్, అంటే చాలా కూల్ కాన్సెప్ట్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ కంప్లీట్ డార్క్, దెన్ దేర్ ఇస్ స్పేషియల్ సౌండ్ కమింగ్, అండ్ విత్ ద స్పేషియల్ సౌండ్ you try to create outlines of how the world would look. So adentante basically because you are wearing a VR headset, you are completely blind now, and then starting the experience is such that with the voices and with the noises you start creating the outlines of how this current scene in which I am in the world is coming from the laptop. Then I can frame ki the laptop might be here, so I can maybe outline the laptop. So it's a very beautiful experience. ఏంటండి it's a like video naadi? It's a complete interactive experience. So you have to like walk a bit front so that there are noises of leaves as soon as you step, so you know ki this part is the garden area. So you start unlocking things. So it's a very annak enduk nastunante it is the core use case of VR to give you experiences which you can't experience in the real life. Exactly. And we can never visualize how it is to be blind, right? So how do you like use that? Game so chala simple. Game kada, it's like a movie, it's an interactive movie. So narration ostundi, oka blind person, oka real life blind person is explaining, you are in his body and he's explaining how he is thinking of the world based on all the inputs he is giving, and you can also so how do we use that? So basically you wear the headset. No, how do I install or get that? Acha, install. Okay, so it is available on the Quest store. Okay. So basically you can use it on any Oculus device, Meta device. Exactly. And one more thing, like చాలా మంది వ్యూవర్స్ కి VR అంటే obviously చాలా మంది VR అంటే ఫస్ట్ వాడిన డివైస్ గూగుల్ కార్డ్బోర్డ్. That's the first. Correct. So చాలా మంది they restrict it to the cardboard thing because cardboard లో you don't have any interactivity. Video play అవుతుంటుంది, you have two blocks and you just into it. But actual VR application is with the interaction, right? So one disadvantage ఏంటంటే మనకి Quest కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్, which not everyone can afford. So అందువల్ల I think there is a small gap between that. But actual VR experience comes when you are into the world and you can interact with the environment there. Correct. So just to add on that, Quest jo undi dantlo there are multiple cameras which track your hands, inwards facing cameras untai which track your eyes, your mouth expressions. So difference valla you have much more interactive abilities, like you can react, mundu varu ela react avutunnaru mano matlab interaction also becomes very natural. అంటే ఇందులో బస్ మనం ఇలా కార్డ్బోర్డ్ లో చూసేవాళ్ళని, ఇందులో మనం తిరగొచ్చు, తిరిగి డోర్ ఓపెన్, we can do anything possible అలా. Right. One thing that I feel is
ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ చాలాసార్లు మనం టెక్నాలజీస్ హ్యాకథాన్స్ వల్ల నేర్చుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై కేస్ ఐ లెర్న్ట్ అబౌట్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ జెనసిస్ ఒక కంపెనీ వాళ్ళ హ్యాకథాన్ ద్వారా అనమాట. సో దే హ్యాడ్ దేర్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ బ్యాక్ అండ్ దాని ద్వారా. సిమిలర్లీ ఐ లెర్న్ట్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ యంత్ర హ్యాకథాన్ ఐఐటి బాంబేది. అండ్ అదే విధంగా ఐ హ్యాడ్ సమ్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ఏఆర్ విఆర్, బట్ అట్లీస్ట్ నేర్చుకున్నది కొంచెం పార్ట్ ఆఫ్ యూనిటీ అండ్ ఏఆర్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఏఆర్. సో ఫేస్బుక్ స్పార్క్ ఉంది కదా, సో స్పార్క్ ఏఆర్ హ్యాకథాన్ ద్వారా లైక్ ఐ జస్ట్ గెట్ ఇట్. ఐ వాస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాకథాన్. నేను ఉండేది అందులో. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నేను 2020లోనే కోవిడ్ ఇయర్ లో ఐ వాస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కేటగిరీ ఏఆర్ ఛాలెంజ్. ఐ వాస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ సోషల్ కేటగిరీ ఐ థింక్. ఓ ఈజ్ ఇట్? అవునా? ఓకే, నైస్ నైస్ నైస్. సో మనం ఆ గ్రూప్ లో కామన్ ఉంటాం మోస్ట్. సో యూ హ్యాడ్ మెంటర్స్ రైట్? హ్యాకథాన్ లో వి హ్యాడ్ మెంటర్స్ ఆల్సో అండ్ వి హ్యాడ్ అ ప్రెజెంటేషన్ ఫైనల్ గా. They sent a Facebook t-shirt. I still have that. నా టీ-షర్ట్ లో ఆ ఫేస్బుక్ లోగో పోయినందుకు నేను వదిలేసే ఆ టీ-షర్ట్ తర్వాత. సేమ్ నాది కూడా అంతే. యాక్చువల్లీ కలర్ కూడా కొంచెం ఫేడ్ అయిపోయింది. అండ్ దే గేవ్ us I think 1K 500 అమెజాన్ వౌచర్ ఇచ్చారు అప్పట్లో. రైట్, కరెక్ట్. యా. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఇటువంటివి ఇంకా వేరే హ్యాకథాన్స్ ఏంటి దట్ స్టూడెంట్స్ కెన్ ట్రై విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎవ్రీ ఇయర్? సో ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డైజ్డ్ హ్యాకథాన్. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద మనీ యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ MIT's XR హ్యాకథాన్. ఎవ్రీ ఇయర్ అది అవుతుంది MIT లో. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హ్యాకథాన్ అవుట్ దేర్ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. కానీ పర్సనలీ యాజ్ అ స్టూడెంట్ మోస్ట్ కి మనకు ఉండదు. So to begin with, there are multiple hackathons which happen on Hacker Rank. Not specific for AR VR. Kan adu untundi. Tarvata Facebook, Meta conducts presence hackathon. While presence platform an undi for creating VR experiences. Dan hackathon they conduct chestaru. Majji Microsoft conduct chesidi. Don't know if they still do it. Kan Microsoft chesidi dan HoloLens kastam. అంటే అది B2B లోనే మేజర్లీ యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు US ఆర్మీ వాళ్ళందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు అది ఫర్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అదే మెటాదే హ్యాకథాన్ ఇప్పుడు కరెంట్ గా. తర్వాత స్నాప్ ఉంది. స్నాప్ వాళ్ళ లెన్స్ స్టూడియో హ్యాకథాన్స్ రెగ్యులర్లీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఈవెన్ వెన్ దేర్ ఆర్ నో XR స్పెసిఫిక్ హ్యాకథాన్స్, మీరు ఎనీ నార్మల్ హ్యాకథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి యూ క్యాన్ బేసిక్లీ submit your AR VR application. ఆ లిమిటేషన్ తో ఉండదా? Got it. First of all, thanks a lot అండి. డెఫినెట్లీ మా ఆడియన్స్ కి చాలా చాలా కొత్త విషయాలు తెలిసాయి. అండ్ I realized that we had a connection too previously. So I hope you had fun. Thanks a lot for attending the podcast. Thanks a lot for calling me, Vamsi. Thank you. Thank you. Bye bye.